allemaal, vandaag is het tijd voor VidCon dag 2. En ik ben er al, dus nog echt heel rustig. Er is nou nog bijna niks te doen. Maar het is bijna 9:30 en volgens mij was eerst een Q&A van Joey Graceffa. Dus daar ga ik heen. Vind ik een leuke YouTuber, dus ik ben benieuwd. Who is she? So girly. My favorite picture was up on the screen the whole time. How are you guys doing? Good. I shouldn't have taken off my glasses. I'm shook. I'm super excited to do this Q&A. I feel like I haven't even... No, I did do a recent one on my channel, but a live one, yay! So I guess they're gonna come around with microphones and you guys can ask me whatever you want. My audience is gonna be like, what the heck? And then it literally got like 1 million views in a day and I was like, suddenly my channel's become opening stress toys. I love this! It actually is a lot of fun, but I don't know. Like I said to those girls, like, I get inspired by like watching YouTube videos and seeing what other people are doing and what's doing well at the moment and kind of putting my own little twist to it and how I would do it. Yeah, coming up with ideas is tough every day, but I don't know, you just do stupid stuff. Basically we just steal other people's ideas. And hopefully storytellers can finally come out. And then... What's that? For those who don't know, storytellers. Oh, it's my first web series that I had, Storytellers. It's like a teen supernatural show. Hi. I just wanted to ask, how do you feel about the fact that you guys and a lot of other YouTubers help young people explore their sexual identity or like that kind of stuff? How do you feel about that? I mean, I think it's incredible. I think YouTube in general, like there's so many openly gay like influencers and creators on there, so it's so cool because I wish I had that, because I always felt like the only people I knew about were like a few celebrities online, but they never talked about their story. Don't let anyone else determine your happiness, like do what makes you happy and like you won't regret it in the future. Yeah, and bullying in any capacity, in any walk of life, it's coming from people who aren't happy with themselves and they're really just projecting their anger on you. Again, like, yeah, I feel like for them, they're probably just jealous that they don't have the courage to make videos or do what you're doing, so... Try not to let it affect you. I know it sucks, but do what you love and you'll be happier in the end for sure. Hi, I was wondering, what is the most awkward or weirdest fan experience you've ever had? I was driving on... Oh wait, no. That was one. I've had quite a few. I think the most awkward one for me is I had Selena Gomez blasting in my car. It's just like jamming out to her music. And my windows were down, and all of a sudden a car is like next to me, and there's a viewer in there, and they're like taking pictures of me, and they're like, "Oh my god, I love your videos!" And I was like, "Oh my god, I was just singing really embarrassingly!" Like, and then I just like rolled up my windows, and I was like, "Oh gosh." Joey Graceffa geweest, was super leuk. Hij was echt, dit was misschien wel de leukste Q&A van heel het weekend. En hij was een beetje laat, maar hij is ook echt extra lang doorgegaan. Was echt super tof. En nu ga ik naar een panel over balancing life and creating. Become really blurry between what's work and then what's me time. So hopefully today we can kind of discuss that a little bit, and maybe as well give some hands up here if you're a creator. Ja, met de panel, hij was echt super leuk. Hij was onder andere met gekke Markie uit Nederland, Oli White, Jack Maynard en twee van mij onbekende, Charlie en Nika. Ik heb volgens mij op video's staan. Maar het was heel interessant. Ik had ook een vraag, kon helaas niet stellen. Maar ik ben ook nog op de foto geweest met Oli en Jack. Superleuk, het zijn hele slechte foto's. Maar ik sta met ze op de foto. Als creator mag je niet naar meet and greet, zo. Dat is wel leuk dat dit dan nog een beetje. Nu ga ik weer terug naar de hal 1, want daar hebben we de Holy Trinity met Grace, Memory en Hannah. En ik ben heel benieuwd wat we daar gaan doen. I'm unstoppable now. This will be the next rotating selfie. This is what, guarantee it. I feel like this is what your vision is when you take your contacts out. This is all you see. From watching other things that I'm so jealous that I didn't make. Oh yeah.
that it like pumps me up to, like I said, I'm a competitive person. And so like, you'd be like, I watch things that inspire me. No, I watch things where I'm like, why did they do that and I didn't? So I feed off jealousy. It's very efficient. Very human. How do I get inspired? A variety of ways, watching lots of different things, or, you know, going to events, like experiencing life. Sometimes it would get to the point where I didn't know these women, but because they had what I wanted, like, I was very jealous. You know, when I first started out, you know, I would definitely be very vocal on Twitter. Ik ben weer onderweg naar het volgende. Elke keer als jullie mij zien, dus als ik ergens naartoe loop, wat meer doe ik niet. Ik ga elke keer van boven naar beneden, elke keer naar een andere zaal. Maar ik heb in ieder geval de Holy Trinity Q&A gehad. Dat is met Hannah, Grace en Mabry. Superleuk, die 3 vrouwen zijn echt super grappig. En net heb ik een panel gehad over vrouwelijke creators en hun carrière. Was ook heel leuk, onder andere met Fleur de Force. En ook weer een keer met Mabry. En ontzettend leuk. Ik ben nog met Carrie Hope Fletcher op Foto geweest. En nu heb ik eigenlijk niet echt iets waar ik per se heen wil. Dus ik ga gewoon naar de Q&A die in hal 1 is. Het gaat volgens mij over duo's. En ik ken ze van naam, maar ik kijk zelf niet in video's. Dus ik zie wel wat ik ervan vind. Work together on that now. Like Anthony's able to help out with the writing a lot more. Now that he's not sitting there editing a video from beginning to end. 40 hours of editing a week for 5 years! That was a lot of fun, I'm sure. Net weg bij panel, of in ieder geval, ja, panel. In ieder geval Dynamic Duos. Ik vond er niet zoveel aan. Het was met de Smash Brothers en van Good Mythical Morning, maar ik kijk die channels ook niet. Dus ja, en ik vond ze ook niet zo heel grappig. Dus ja, voor mij was het iets minder. En nu ga ik eigenlijk naar mijn allerlaatste panel alweer. De tijd vliegt zo snel voorbij. Or just on dialogue level. On a dialogue level, is there anything like in terms of like Do and now I've been working with Calvin for like 10 years, so I'm used to now making the best out of one product and not only thinking that your idea is the best. So we've really learned in this process it's really important to keep adding more people to the concept group, you know, to make great films. Yeah, I totally think I wouldn't say it's like a 50-50 thing. Well, I actually would, because there's no, like today I wake up and I have an idea and then I call Peter and I'm like, this is an idea, and then he says, it's shit. And then I'm like, why is it shit? And he's going to tell me why it's shit, and then I'm going to say why it's not shit, and then, you know, something's happening right there, and eventually you end up with having nothing, or you end up with having something. Laatste panel! Het is echt, oh, de tijd gaat zo snel. Het is alleen nog maar het avondprogramma. De laatste panel was heel leuk, interessant, vooral heel informatief, maar dat vond ik ook wel een keer leuk. En ja, nu hebben we een soort van 1,5 pauze. De meeste mensen gaan naar buiten, denk ik. Ik ga even iets eten. En dan is het al tijd voor het laatste. Oh, VidCon is bijna over. Net even wat gegeten. En nu moet ik dus nog meer als een uur wachten. Ja, een uur. En I'm so tired. Toen ik hier zaterdag heen ging, 5 uur ging mijn wekker. En toen 12 uur of zo ging ik slapen, gisteren. Vanochtend ging om 6:30 mijn wekker, dus ik kon een beetje uitslapen. En ik had ook best goed geslapen. Ik had bij een vriendin op de bank geslapen. Super fijn dat ik kom. Oh, en vanavond tot weer laat. Tot 9:30 de show. Dan nog een uur naar Utrecht. En dan ga ik nog een uur naar huis rijden. Dus dan wordt het weer een latertje. Ik ben blij dat ik morgen vrij ben van het werk. En ja, nou aan boord. Dus ik dacht, ik pak mijn camera er even bij. Mijn ervaring met VidCon even snel. Ik denk dat ik er een aparte video van ga maken. Omdat de eerste editie hier is. Ontzettend leuk en ontzettend leerzaam. En vooral heel inspirerend, moet ik zeggen. Omdat ik soms toch wel zit te struggelen met mijn YouTube kanalen. Maar wat ik mij wil en ik durf eigenlijk niks. Sommige vrienden weten het wel, sommige weer niet. En mensen kunnen er soms gewoon een beetje raar over doen. Maar dit weekend was wel echt ontzettend leuk. Ik vind alleen de boots die hier stonden, daar vond ik echt geen zak aan. Heel eerlijk. Dat had ik na 5 minuten al gezien. Dus ik was blij dat ik een creator pass had. Want als community, ja, dan heb je de meet and greets en alleen wat er in de hal 1 gaat. Maar ik heb zo'n leuke panels gehad, die ik echt niet had willen missen. Dus ik ga nu maar een beetje op mijn telefoon zitten. Dat is wel een beetje jammer als je leeg gaat en ik ben niet zo van mensen aanspreken. Dus ja, dan moet ik hier maar even een uurtje alleen wachten.
En dan hebben we het avondprogramma. En volgens mij hebben we het superleuk. Ik vond het gisteren ook echt heel leuk. Dus ja, het is bijna afgelopen. Ik weet eigenlijk niet of ik het al had laten zien. Maar bij binnenkomst kreeg je, en ze lagen hier ook gewoon overal op tafels, kreeg je gewoon een programmaboekje. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik hem helemaal op dobbel gevouwen. Want ik ben echt zo'n nerd die dat allemaal zou bewaren. En ik hou er al van. Maar ik ben ook zo'n nerd die alles uitprint. Terwijl ik weet dat je een programmaboekje krijgt. Maar ja, je weet het nooit, dus ik print het toch maar. En je hebt je eigen VidCon paspoort. En dan kon je dus een foto laten maken. Nou, ik vind de mijne best wel ugly, maar ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Dat is 1 keer en daar moet je toch maar mee doen. Ik kon stempels sparen. Nou, zoals jullie zien, ik heb er 1. Ik weet niet eens waar je kon het ook met meet and greets en zo hebben. Alleen, ik heb dat echt compleet gemist. Of je moest speciale dingen doen. Ik heb het allemaal niet gedaan. Dus helaas, ik kan geen prijzen winnen. Maar ach ja. And good night! Hello, VidCon! My name's Jack Maynard. And I'm Dean Dubs. World premiere. So it's a world premiere just for you, just for VidCon. Latest episode of YouTubers React to a WTF compilation. Let's see what they all think of it. Let's play it. Hey, what are you doing? I feel like my head's gonna explode. We are here to try food. How does this work? I've never done a... I mean, this is home of the Rijksmuseum, and now we're gonna eat some Dutch snacks. This is, yeah. So for some reason, I've been asked to host. They decided to take the fattest guy on stage and put him so close to the food. But can I eat it? No, I can't. Okay, guys, without any God, I mean, this is just another reminder of why, even though I don't love America, I am incurably American. He's out of time. Can we get a close one, man? Alright. It's like World War II just ended in my mouth. Okay. You're all overdoing it a bit. Fine. You guys are... La la la. La 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 la. But I'd only ever see them in the dark. I'm sick of faking diary entries. Gotta get it in my head. I'll never be 16 again. I'm waiting. You know what? Let's just go for a take and see how we sound. My heart is beating fast. My vocal cords, please lost. Drowning, I think I'm drowning thanks to BP. You suck. This is Jasmine. Hey, I'm okay, but I'm slightly scared. My husband's a mark for the war on terror. Aladdin was taken by the sea. Take it and sink it. So I'm thinking this will be the new thing they do. My mom always taught me to smile. No, I'm thinking this is good, man. Okay. All right. Not that like what we say matters. Think it. Are they Sink making it. a bad choice? Whoa! Oh! Whoa! My nose! My nose! Oh, is it like hot sauce? So you gotta dunk it. No. Then you gotta dink it. Oh. I told you it was. Hit the button. Can you hear that? Okay.
love it here. Typically, the depth of the canals is between 2 to 3 meters. The locals joke that in the canals of Amsterdam, there is 1 meter for water, 1 meter of mud, and 1 meter of blank. I saw Hannah jump. Oh, she's so little. Bicycles. Correct. Thank you so much. Hi, everyone.